Did I cover this one? Yes, sir. Okay. This was covered. Okay. So next, this one. Right. I explained this part. Yes, sir. This was also. I explained this part also, the standing wave and how do we mathematically represent equation 14. I would repeat you to note this equation, equation 13 and equation 14 again, because the standing wave or voltage standing wave ratio and reflection coefficient, they are interlinked. And also I'm going back to this equation 2. Which one? No, reflection, no. Um, no. Anyway, it will come some other place. Reflection coefficient, that is V naught minus by V naught plus. It is somewhere in between. So 14 has been covered. Hopefully we discussed this part. Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. So going on quick recap up to equation 16. To Yes, sir. understand standing wave pattern, right? Yes, sir. So you just note there are two equations, and specifically you look at this part for voltage. Your ZL is in denominator, Z0 and ZL, and they're going to change their position in the next equation, ZL in the numerator and Z0 in the denominator. Okay. So only with this change or this small change, they are going to represent standing wave voltage and standing wave current in a very interesting way. And repeat it that transmitter is someplace, because we talk in terms of our RF engineering or communication engineering. Suppose it is the transmitter and it is the load. And the load, you can consider it is antenna. So when you are going to match the load, definitely you are not at the point of transmitter, you are at the point of, as engineer, you are at the point of antenna. So D is the significant distance for your measurement. So you are going to measure the parameter somewhere at a distance from D. So our interest, our point of interest now, not the total length, not Z, rather D. So let's see. Condition when ZL equal to 0. Any of you should keep your phone or microphone on so that you can respond. And you please tell your name. Who is going to volunteer? Who is volunteering? Yes, sir. I am volunteering. Your name? Your Shahan name? Nadeep. Shandeep. Okay, Shandeep. What do you understand by ZL equal to 0? ZL equal to 0 means the load is shorted. The transmission line is shorted. Is it a very useful thing? No, sir.
কোনোটাই কাজ করছে না, কি মুশকিল। এই একটা প্রবলেম, কি যে হয় এদের। Sharing again. So ZL equal to 0. We are interested to find what happens when ZL equal to 0, that is, it is shorted, your reflection coefficient is 1. Plus or minus, it is just the mathematical representation, but it is 1. Magnitude is 1, and standing wave ratio is infinity. So it is the very bad situation in the transmission line. Yes, we are interested to see what happens in case of for voltage and current. There is one arrow just to show you that easily you can write ZL equal to 0 in the current equation, because it is mathematically acceptable and the right hand side will become 0, and current will be just the cosine format, right? You look at it is the cosine from D, that is the function of D cos beta D. But this is not true for the voltage equation. So to make it mathematically stable, we are doing one thing. We are little bit reorganize the right hand side of the voltage equation. Do you note it? Do you note it? Yes, sir. Okay. So now I cannot draw because it is better for you if I show in the form of the scalar graph. That's why I'm showing here. You look at the current curve. Your termination is shorted. Current will become maximum or minimum? Logically. Logically, not mathematically. A point which is shorted, you'll get over there very high current or no current. It's a high current. High current. Minimum. That is high current. And the situation will become reverse if it is open circuited, the current will be 0. So it is very common sense. Now you see, look at your equation, that whether your equation is going to support this or not. You see the current equation, the green line. It is maximum at the end, and then it is just the mod of cosine. And voltage is just the complementary part. When current is maximum, voltage is minimum. So this is the situation of voltage and current when it is short circuited. So one short circuited transmission line shows the value of voltage and current in this form, and you note it here. What is the value of V naught? V naught is maximum 1 and V naught minimum, it is not written, but you will get this value minimum from by solving the equation. You can find it. Minimum value 0. 0. So it is in between 0 and 1. I'm coming to the another extreme case. ZL infinity. What does it mean actually? ZL infinity means someone just cut the open end, that the other end, that is, it is open-ended. There is no continuity. The load is infinity means
the transmission line is open-ended. Fine. You put value ZL infinity. Again, you are facing the similar value. That means it may be shorted, it may be open. The ultimate effect will be same, that is reflection coefficient is high, it is 1. The huge reflection and standing wave pattern, standing wave ratio is infinity, very high, the highest value. Again, we are writing the voltage and current, the same voltage and current equation, but it will be with a different value of ZL. Just the similar treatment you do, you put ZL infinity over here, and now you can see your voltage is following the cos function of D, cos beta D. And it is maximum, voltage is maximum at open-ended case, maximum at the termination when D equal to 0. And then as you proceed backward towards the source end, you will see its pattern is like this. And again its value 0 to 1. So it may be shorted, it may be open. Your voltage and current relation will just reverse, but the pattern looks similar. Do you have any question? So No. can you easily draw the standing voltage pattern or voltage standing wave pattern when it is shorted and open? Definitely you can tell the value of S is infinity, value of rho or reflection coefficient is 1 in either case. Third one, your load and line impedance, that is the characteristic impedance, somehow they are same, they're equal. Then what happens? It is not a difficult thing, because always we are expressing in terms of these two parameters, and their mutual matching or mismatch will be reflected from here. That means your transmission line will be 100% matched, and voltage standing wave ratio value will become 1, that is the minimum value. So it varies from 1 to infinity. So it comes down to 1 and reflection coefficient is 0. The same equation we are going to use, and now you can put the value. But unfortunately, you are not getting the only cosine value. You will be getting both sine and cosine. And that's why your pattern will be a bit different. That means your standing wave pattern is just a straight line. Sine and cosine, for same argument, if you add, they are going to give you 1 always. So this is the pattern, standing wave pattern, or standing wave voltage. When you are having your transmission line perfectly matched, that means ZL equal to Z naught. Question is, what does it mean? I need some time to discuss with you whether you do understand this point or not. Do you follow the significance of matching? Because our whole concern is whether my line is matched or unmatched. That means my load is matching with the
line impedance or not. So the question is, what is the significance? How do you define, how do you determine Z naught or characteristic impedance of a transmission line? Any of you, can you explain what do you mean, what do you understand by the term characteristic impedance or line impedance? You look at the topmost figure. There are three impedances. One is source impedance, one is load impedance, another is Z naught. And normally we don't use ZS. We use here Z in, input impedance. That is the impedance what you look from this, and what is load impedance and what is Z naught. Remember, for a DC circuit, they're same. Z in and ZL, it is same when they're shorted. And there is no concept of line impedance. So line impedance is basically when you are using a transmission line for any time harmonic propagation, time harmonic signal propagation. So now you tell, what do you understand by Z naught? বলো, আমি শুনি। চুপ মেরে আছে। Hey, I cannot see any of you. What's wrong? I don't know. What's wrong? I don't know. I want to say. Hey, tell. Deep Mondal. Deep. So basically, the load impedance is same as the line impedance. What do you mean by that? Load impedance, line impedance সমান হবে বা হবে না, তার সঙ্গে কি গেল এলো? My question is, what do you understand by line impedance, or same thing, characteristic impedance of a line? It is the characteristic of the line. When the line is built, when line is manufactured, its characteristic impedance is determined. এটা হচ্ছে ওই লাইনের characteristics. আচ্ছা, গেল দ্বীপ। যতগুলো ডি আছে সবগুলো, হায় ভগবান, একটাও ডি পাচ্ছি না খুঁজে, আর সব এ। এই দলে তো এ প্রচুর। হ্যাঁ, অর্কপ্রভ, অর্কপ্রভ। যা কথা বলে না কেউ। অর্কপ্রভ, ইয়েস। অর্কপ্রভ। শুভম। No, Orkoprabhu is absent. Okay, I'm keeping this note. Orkoprabhu is absent today. He has joined and he's hiding somewhere.
Shubham absent. Sir, I don't know what is Shubham characteristic Shubham is impedance. present. Okay. বলো তোমার আইডিয়া কি, তুমি কিছু বোঝো? No, sir, I don't সেটা বলো। know না বুঝতে what পারছি is না, correct. আমি জানি না। আচ্ছা, শেখ মসিবুল ইসলাম। মসিবুল, ইয়েস স্যার। স্যার এ আবার Z0 কথাটাই আপনি বলছেন তাই তো? এ আবার ফোন দিয়ে জয়েন করেছো, কোথা থেকে জয়েন করেছো? স্যার ফোন থেকে স্যার। আরে ফোন থেকে না, থাকো কোথায়? ও হ্যাঁ, বাড়ি স্যার বজবজে। বাড়ি বজবজে। ডিপার্টমেন্টে আসছো? হ্যাঁ স্যার, ওই একদিন প্র্যাকটিক্যাল হয়েছিল, এসেছিলাম। বাহ, বলো। স্যার Z0 মানে কি বলতে চাইছেন সেটাই তো। হ্যাঁ সেটা বলো, তুমি তুমি কি বোঝো মানে যদি কোন বলো। একটা এসি, হ্যাঁ বলো। মানে এসি সার্কিটে মানে আর কি যখন টাইম ভ্যারিয়েন্ট আর কি ওর মধ্যে যখন ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করব, ওর মধ্যে দিয়ে যখন আর কি কারেন্ট যাবে, তখন আর কি দুটো জিনিস আর কি সব থেকে লক্ষ্য করার, একটা হচ্ছে ইম্পিডেন্স যেটা হবে সেটা জেনারেট করবে ওই ইন্ডাকশনের কারণে, কারণ ওর চারিদিকে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড হবে ওর কারণে, আর ওর মধ্যে প্রত্যেকটা সেগমেন্টের জন্য যে ক্যাপাসিটেন্স হবে তার জন্য। এবার এসি সার্কিটে এই দুটোর কারণেই আর কি একটা এনার্জি লস হয়, সেটাই আর কি ডিসির সঙ্গে যদি তুলনা করে বলি অ্যাজ এ রেজিস্ট্যান্সের মতোই কাজ করে, তাই জন্যই ওটা হচ্ছে ওর ক্যারেক্টারিস্টিক্স এরকম কিছু। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, তো আমি তো সেটা প্রথম দিন বলেছিলাম যে এই কারণেই তার তার একটা তাকে মডেল করা হচ্ছে, এবং অন দ্যাট, অন বেসিস অফ দ্যাট মডেল we are getting ওটাকে an ইম্পিডেন্স। expression z not equal to square root of L by C. হ্যাঁ স্কোয়ার রুট অফ L by C, এগুলো না সব ম্যাথামেটিক্যাল, মানে জিনিসটার সিগনিফিকেন্সটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। স্যার আমরা কি এটা বলতে পারি যে জেড নট হচ্ছে জেডএল এর ওই ভ্যালুটা যার জন্য কোনো রিফ্লেক্টেড ওয়েভ থাকবে না, মানে এক্সেলেন্ট, অনলি কে ফরওয়ার্ড? বললে বাবা এটা? স্যার আমি অর্ক মাইকা। অর্ক, তোমার মুখখানা দেখি একটু, অন করো। অর্ক দেখি, স্যার এক সেকেন্ড। দেখি একটু মুখটা দেখি। স্যার উই ক্যান নট ডিসপ্লে দ্য ভিডিও বলছে। দেখি একটু ভিডিও মোডে দেখি, মুখটা দেখি একটু। স্যার বলছে উই ক্যান নট ডিসপ্লে ইওর ভিডিও, মেক শিওর ইওর ক্যামেরা ইজ শেয়ার্ড ইন ইওর ব্রাউজার। হায় ভগবান, দেখা গেল না মুখটা। ঠিক আছে, absolutely it is the right and engineering approach. ঠিক আছে, I'm going to share one whiteboard, আমি একটা আলাদা whiteboard নিচ্ছি, then I will talk to all of you. আচ্ছা, এরকম আইডিয়া আর কারোর কিছু আছে? অর্ক যেটা বলেছে that is true, but that is not the whole, that is not the whole. অর্চনা, Archana, are you present or absent? Archana, are you mute? I'm unmuted. Unmute and talk. Unmute and talk. Sir, can you hear me? Archana, yeah, unmute and talk. Try to be loud. I cannot hear you. Hello. Archana, you are now from the city? Right now I'm in Kolkata. Right now you're in Kolkata. Yes. Okay. Why are you so loud? Yeah, mild and feeble. Are you okay physically? Yeah, I am. Okay. Okay. Do you have any point to tell about your understanding about Z naught or No, I just characteristic know impedance of a transmission line? I just know the mathematical formula for characteristic impedance, not the physical significance. Mathematically, characteristic impedance is equal to? No, Z naught equals to root over L by C, as you discussed before. Try to be clean and clear. What you want to say, be clear and clean. Repeat it. Z naught is equals to under root L by C. That's the characteristic impedance
and How do you measure it? transmission. Question is, how do you measure it? Can you measure L by C? L is what? L is what? L is L the is what? inductance. L The is what? inductance of Inductance I'm- of? yes, inductance of the output circuit. I mean No, no, no. Possible? ওই জেডএল টাকে ভ্যারি করে করে No, দেখবো no, যখন আর কি no. What do you mean by L and C? ইম্পিডেন্স এই No, ইন্ডাকটেন্স এলটা ও ট্রান্সমিশন লাইনটার ইন্ডাকটেন্স আর কি প্রত্যেকটা এই, সেগমেন্ট ওয়াইজ। তোমার এই বান্ধবী তো বাংলা বোঝে না, তুমি একটু হিন্দি বা ইংরেজি বলো। মুশকিল। আচ্ছা তুমি বাংলাতে বলো। এল মানে কি, সি মানে কি? সি মানে ক্যাপাসিটেন্স। স্যার ইন্ডাকটেন্স পার ইউনিট এল লেন্থ। মানে ইন্ডাকটেন্স, সি মানে ক্যাপাসিটেন্স, সবাই জানে। হ্যাঁ But it is not the definition. You are missing something. পার ইউনিট লেন্থ। Right, Orko. Absolutely. It is per unit length. L inductance per unit length and capacitance per unit length. So one transmission line you are purchasing from market, from Chandni market, you can go and you can buy any kind of transmission line just by paying from your pocket. But after taking it to lab, suppose you don't know the characteristic impedance, it is not provided by the manufacturer. Question is, how do you measure it? Are you going to measure L and C, that is per unit length? No, sir. Then Sir, Shashank, in case when ZL equals to Z0, we can see that standing wave ratio is 1. That means we will get steady value of current and voltage. By varying the value of ZL, maybe when we will get steady value, we can assume that that is the value of Z0. so that is the only way. Sir, এটা যদি আমি তোমায় করতে দিই, তোমার মোটামুটি বছর পাঁচেক লাগবে একবার একটা করে মেজার করতে। একটা লাইন দিয়ে তোমাকে মেজার করতে দিলে পরে তোমার তোমার ইয়ে, আচ্ছা 5 বছর না, আমি ধরলাম 1 বছর সময় লাগবে। প্রত্যেক দিন একটু একটু করে মাপতে হবে। Not a bad idea, it is possible. Theoreticianরা বলবে যে হ্যাঁ, you are right, you can do it. No harm with that. So one more thing we can do is like, since it is the impedance, we can calculate it by the ratio of voltage and current at low level. Yeah, it's a good idea, but We how do can- you do it? How do you do it? It is not your DC circuit, so you cannot do it. We can calculate the average, their average values, and No. It is all RF voltage, RF current. It is not that easy. RF voltage, RF current হয়ে চট করে মাপা যায় না. You cannot do it. okay. Again, Archana has pointed out a very innocent way. So that is very important. Rather, it is the most important part between the circuit theory and field theory. I will show you very interesting thing just within next 2-3 days, that you are not in the domain of circuit. Although you are dealing everything in the circuit in your lab, but ultimately you will see you are living in the domain of fields. We cannot measure electric and magnetic field when you are dealing with electric and magnetic field in the field theory. আমরা তখন কি করি? What we do some indirect measurement. We can measure impedance, we can measure power. We can measure power in terms of field. And what is the relation with power and field mathematically? একটু কেউ চিন্তা করে বলো। একটু চিন্তা করে বলো কেউ।
intelligent ওয়েতে। You need not go through textbook, traditional equation. Just you just apply your mind. Are you familiar with pointing vector? তোমাদের পড়ানো হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। ধারণা আছে পয়েন্টিং ভেক্টর কাকে বলে? কে হ্যাঁ বলে কে চুপ মেরে গেল? কে বললে হ্যাঁ, কে বললে হু? আর Yes, কেউ sir. মুখ আর কেউ মুখ খোলেন? শ্রীধর, শ্রীধর, হ্যাঁ স্যার। হ্যালো শ্রীধর, হ্যালো স্যার। ইয়েস। কি কি কথা আমরা ডিসকাস করছিলাম? স্যার হোয়াট ইজ পয়েন্টিং ভেক্টর? ইয়েস, হোয়াট ইজ পয়েন্টিং ভেক্টর? এই পয়েন্টিং মানে কি? স্যার POIN পার্টিকুলার TNG ডিরেকশন, কেউ স্যার কারো এনার্জি ফ্লো ইন এ ডিরেকশন, এটা পয়েন্টিং হ্যাঁ ভেক্টর। বানান কি? পয়েন্টিং বানান কি? POINTING। বাহ 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 বাহ। তার মানে একদিকে পয়েন্ট করা হচ্ছে নাকি? নো স্যার, তাহলে পয়েন্টিং ভেক্টর মিন্স এনার্জি ফ্লো ডিরেকশন কে বোঝাচ্ছে এটা। তুমি কিসে দেখছো, কম্পিউটার না ফোন? স্যার ট্যাবে, হ্যাঁ ল্যাপটপটা খারাপ হয়ে গেছে। স্যার ট্যাবে ট্যাবে। ও বাবা, তুমি আবার মানে থার্ড অর্ডার ট্যাব। দেখি একটু গুগলে সার্চ মারো দেখি পয়েন্টিং এ বানানটা কি আসে এবং পয়েন্টিং কি বলে। স্যার আপনি কি POYNTING ওই তাও তো আমি পয়েন্টিং? জানি না। তুমি কি দেখছো দেখো, আমি কি বলছি তোমার দেখতে হবে না। হ্যাঁ স্যার, স্যার সরি সরি স্যার, স্যার আমি বানানটা আমি POYN হবে, ক্লাসে আছি, POIN না। আমিও ক্লাসে আছি, পরে কথা হবে পরে। হ্যাঁ okay. স্যার ওটা POINই হবে, আমি ভুল বলছি। এই লোকটার, এটা কারোর নাম? লোকজনের নাম কি? হ্যাঁ স্যার সায়েন্টিস্টের নাম একটা। হ্যাঁ কোন এক জোরে বলো, সায়েন্টিস্ট। জোরে বলো বা পরিষ্কার করে বলো, কথা পরিষ্কার পরিষ্কার হয় না কেন? স্যার টাওয়ারের প্রবলেম। ও ওটা পয়েন্টিং এর প্রবলেম না, টাওয়ারের প্রবলেম হচ্ছে। মোটেই টাওয়ারের প্রবলেম হচ্ছে না, যা জিজ্ঞেস করেছি উত্তর দাও। আই ডোন্ট নো স্যার। আমি আমি পাওয়ারের সঙ্গে ফিল্ডের রিলেশনটা কিরকম হয় জানতে চেয়েছি। স্যার জানি না ঠিকঠাক। এনিওয়ান, anyone from the class? Very quick one, handy relation between power and field. তপন, না তর্পণ, তর্পণ বর্মন। হ্যালো তর্পণ। হ্যাঁ স্যার ওই জায়গাটা এখনো পড়ানো হয়নি স্যার, আমাদের এখনো। ওই জায়গাটাই বাদ পড়ে গেছে না, পড়া হয়নি এখনো? না স্যার এখনো হয়। আচ্ছা হ্যাঁ, পয়েন্টিং থিওরেমটা পাওয়ার আমাদের হচ্ছে এখনো হয়নি। অ্যাকচুয়ালি ফিল্ডের স্কয়ার। এটা তোমরা দেখবে যে দুটো ফিল্ডকে গুণ করলে, ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে গুণ করলে পরে পাওয়ার পাওয়া যায়। এটাই হচ্ছে সোজা হিসেব, ই ক্রস এইচ। এখন এই ক্রস মানে হচ্ছে এটা ভেক্টর প্রোডাক্ট, বাট ইট ইজ এ প্রোডাক্ট। সো it comes in the form of square of the field, which is possible in circuit theory, that is not possible in field theory. Field এ গিয়ে আসলে করা যায় না। ওকে, যায় না তো যায় না, কিছু করার নেই। এখন now I can see whether I can show you one. Let me check whether I can show you. Just a minute.
am I in the shared condition আর আমাকে কি আবার আনশেয়ার করতে হবে নাকি? I need to share it again, right? Okay. Can you see it is showing up? Yes, sir. Okay. মিটিং নাকি শেষ হবে এখনই বলছি। আচ্ছা আমি পরের স্তরটা দিয়ে দিয়েছি অলরেডি। Just I'm going to discuss with you, rather we can start. Okay. Just I'm going to start. কেটে গেলে পরে we'll again join. Okay, sir. Just wait, stay with. This is a transmission line. We don't know where does it start and where does it go. It is an infinite transmission line. So first point, we are taking one infinite transmission line, number one, and the input impedance is Zin. So you write one by one. Number one, it is one infinite transmission line. Zin is the input impedance of an infinite transmission line. It is on hypothetical transmission line. Now at certain point, any point, I just cut this line. That means I take a scissor and I cut this line over here. So now my line looks like this. Now I know where do I start? I start from here and it is going to infinity. It is going to infinity. Number three. So now I am again trying to find out my input impedance. What will be my input impedance? Input impedance 2 and it is input impedance 1. Is there any relation between 1 and 2? Is there any relation between 1 and 2? They will be same, they will be different? They will be same, sir. Right, the logic is again it is infinite. So it hardly matters what do we cut. The line is infinite line, so input impedance will be same. So it is the input impedance of the transmission line. Okay. So I'm joining again through the next link. You do. Okay, sir. Yeah, I'm disconnecting it.
Can you see this slide? Sir, your voice is very low. Can you see this slide? I can't hear you properly. Yes, sir, we can see the slide. Right, okay. Please mute. I'm getting your voice. Or so now we can't hear you properly, sir. coming here. Hello, Yes, you sir. all should be muted. Sir, we can hear you. Hello. Sir, Anyone is talking to someone else. So input impedance when I cut at any point, and if I again measure its input impedance, it will remain the same. It will remain the same. কারণ আমি যখন এই পয়েন্ট থেকে দেখছি আমার ইনপুট ইম্পিডেন্স তাই আছে। So if I consider that my line, it starts from here, it goes here and going to infinity. So I terminate here and I again look from here. আমি যদি এখান থেকে দেখি আমার ইম্পিডেন্স কত ছিল বলো তো এবার, এখান থেকে কত ছিল ইম্পিডেন্স? You tell what is the input impedance from here? আরে একজনকে একটু কথা বলো না কেন? কথা না বললে পরে কি Zedin. জোরে কথা বলে না, শব্দ করে না, কি ব্যাপারটাকে আমি বুঝি না। কি করবো? Sir, your voice is very low. তো সে কথা বলো। Are you getting me clear? Yes, sir. হ্যাঁ। So the input impedance at this point what? কত হবে? এখানে যা ছিল তাই হবে। Yes, sir. হ্যাঁ, কেউ করলো কথা বলে। infinite. So what is the impedance at this point? এটাই তো লোড ইম্পিডেন্স। আমি যদি বলি যে এটাই আমার লোড ইম্পিডেন্স, এটাই আমার লোড ইম্পিডেন্স, তাই তো? এই পয়েন্টে এটাই লোড, এই পুরো Yes, sir. লাইনটাই, এই পুরো লাইনটাই লোড। তো এই লোড ইম্পিডেন্সটা কত এখানে? এই পয়েন্টে লোড ইম্পিডেন্স কত? Zedin. বলো সে কথা, বলছো না কেন? So one infinite line, we took on infinite line, যার একটা লাইন ইম্পিডেন্স আছে, ক্যারেক্টারিস্টিক, I don't know what is this. It is Z naught, and here its input impedance is equal to, here input impedance is equal to same. That means when I terminate a transmission line, you note this point, when I terminate a transmission line by its input impedance, আমি এটাকে টার্মিনেট করছি, এর ইনপুট ইম্পিডেন্স দিয়ে এই সেকেন্ড টার্মিনেশন পোর্ট টু টার্মিনেট করো বা লোড বল, when I terminate and load it by the same impedance, input impedance, and its input impedance does not change, then it is called its characteristic impedance. So characteristic impedance of an infinite transmission line is the input impedance of an infinite transmission line is called its characteristic impedance, because
its input impedance that does not change when it is terminated by or loaded by in the other termination by the same impedance. And that's why it is defined that it is the input impedance of a infinite transmission line. সেটাকেই তার ক্যারেক্টারিস্টিক ইম্পিডেন্স বলে। স্যার তার মানে একটা ইনফাইনাইট লাইনে রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্ট সবসময় 0 হবে? একটা ইনফাইনাইট ট্রান্সমিশন লাইন means its input impedance না, its input impedance will remain the same is that হ্যাঁ তাও বলতে পারো যে একটা ইনফাইনাইট ট্রান্সমিশন লাইন যদি হয় তাহলে পরে তার সত্যি সত্যি তার ইনপুট ইম্পিডেন্সটা প্রপারলি ম্যাচড হবে, রাইট? বাট দ্যাট ইজ নট দি রিয়ালিটি। সত্যি সত্যি তুমি সেরকম কোনোদিনও পাবে না। নাও উই কাম, তুমি এখনই বুঝতে পারবে যে there are some other interesting features when you can understand that there is some other interesting features. এই আবার এটা লক করে গেল, আর পারা যায় না। Can you see? Yes, sir. Yes, sir. Just wait. It is neither zero nor infinity. So far we saw it is either zero or infinity. Now we'll see it is neither zero nor infinity. Problem. Okay. Okay. কিছুতেই কাজ করছে না। কি হচ্ছে আমি জানি না। ওকে, ইউ স্টে। আমি বেরিয়ে গিয়ে জয়েন করছি আবার। কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছে, just wait. Leaving the meeting. Right. So now we go quickly. That my load is neither zero nor infinity. It is a standard load. আবার আটকে গেলে তো ভারী মুশকিল দাঁড়াবে। কি হলো আমি জানি না। এতগুলো খোলা আছে বলে নাকি আমি জানি না।
কনফ্লিক্ট হচ্ছে। আচ্ছা, তোমরা এটা দেখতে পাচ্ছ? ক্যান ইউ সি দিস ওয়ান? Yes, sir. Yes, sir. Okay, you take this note from here. It means ZL equal to this, and to handle such situation we need just to simplify 15. কি করে simplify করব? You just look at this. This is important. ZL by Z0 টাকে আমার লিখতে হবে RL by Z0 plus this, and the normalized form is this. And with this normalized form, your V equal to, or V function of Z will be changed to this equation. That means it remains no longer that simple. That is only sine and cosine term. Rather, it is a combination of sine and cosine in a different way. So once you complete writing, then let me know. Done? Sir. Yes, sir. Okay. So I'm coming to the next slide. I'm coming to this particular one case. The load is resistive. That is, এখানে কোনো reactance নেই. My ZL is resistive. You follow this equation and you can find that what you saw for Z equal to 0 or Z equal to infinity, it is similar, but here 1 is the average value. Here 1 is the average. There 1 was the peak value. Here 1 is the average value. And there is one lower limit and upper limit. So the standing wave pattern is like this. It is not going to 0 value, and it is not neither confined within 1. Rather, 1 is the average value, and they're following this pattern. Voltage is maximum at the open end, and current is minimum at the open end. Just note these 2 points. Voltage is maximum where it is when it is infinite. So if it is not infinite but finite, but without any reactance value, the nature is same, that is voltage is maximum and current is minimum. But their maximum up and down limit is different. Now we are coming to the next, or it is the final type of thing, that is load is complex. I have R, I have X. I have finite R value, finite resistance plus finite reactance. It is more general. And which is more common or more general? Apparently, but not always. Suppose if it is antenna, then it is the best example because there is some reactance part, there is some resistive part. And now I am taking first example when X is capacitive. There are 2 options. X is capacitive, X is inductive. I'm giving you example for X is capacitive, and from that you can draw your conclusion for X is equal to inductive. So first you go X capacitive. And I got these 2 pictures separately, and you can have together. You look at first voltage.
when there is only resistance, no reactance, this peak will occur at d equal to 0. Now here there is one term that is d max. That means maximum is lagging because it is capacitive. Voltage is lagging. This is the small change. This is your current. Current is minimum. Very similar to the case of only resistive, current is 0. But here current is 0 not at D0, not at load. Rather, when you are bit away from this load, so anyone, can you tell what will happen if X is inductive? So Dmax will be leading. And the voltage will be leading. Actually, you should say that the current will become voltage and voltage will become current. The nature of current and nature of voltage will be interchanged when it is inductive. And your term or terminology is almost same. Here voltage is lagging, the current will be lagging. Okay, so you just note this problem. And try to solve it, not now. You solve this problem and let me know whether you have done it or not. Have you noted this problem? Yes, sir. What do you mean by lossless transmission line? Sir, there will be no reflection coefficient. এবার ধরে এবার আশা দিতে হবে। Does it mean that lossless transmission line আমার ক্লাস করার পরও তারপরে lossless transmission লাইনের ডেফিনেশন হচ্ছে এটা? R and G equals to 0 and Z Ah, naught is equals to root over L by C. Right. Based on that condition, you have drawn this conclusion little bit different from the general solution. And R is not 0, R is much less compared to omega L. Transmission line with different terminations. So based on that knowledge, now you see that what is the significance of dealing with this so much mathematical jugglery. Actually, if you don't go through the steps, you cannot understand that how do I come to this conclusion that my transmission line is working nicely or not. So this is just the basis or background, and that is the difference between a technician and one knowledgeable engineer. One engineer knows how and why, but technician only can guide you how and what's the solution. Rather, they know much better than you that what would be the quickest solution. But if the solution is not that easy, then the engineer can solve because they know both why and how. So the transmission line with different terminations. So one is ZL, your equation 10. So from this equation 10, you can draw that your short-circuited transmission, you call it short-circuited input impedance, but short-circuited impedance is very simple, Z0 tan beta L. This is the expression of input impedance. So I'm interested to know the input impedance. In that case, reflection coefficient we know what is voltage standing wave ratio.
But here we are getting the first time this expression that when the load is short, what will be our input impedance as a function of L. L means it is from the source end. Similarly, when it is open circuited, here you can directly write ZL, but here you cannot write ZL equal to infinity. You will have to little bit manipulate so that ZL comes to denominator. তার মানে কি হবে? You on the right hand side equation 10, the right hand side, you divide both numerator and denominator by ZL. So you'll get 1 plus Z0 by ZL, and here you'll get Z0 plus ZL plus 1. Then you put Z infinity and you will get this value. So it is the input impedance under the condition of open circuited. And in that case, as a function of L, this is the expression of input impedance. Again, your reflection coefficient, we already did this exercise. It is 1 and standing wave ratio will be infinity. That means the two worst case. But they're very important because they give us some opportunity to manipulate some interesting feature. Can you do this homework? Can you do, not homework, right now you can do this. You multiplied ZSC by ZOC. That is open circuited input impedance and short circuited input impedance. You multiply and tell what's your right hand value. So Z0 square. Z0 square. So can you get some clue? How can you measure your Z0? Without measuring L? Without measuring C? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So that is the trick. So unless you go through this mathematics, it is difficult to physically realize that Z0 is actually the square root of short circuited and open circuited input impedance. Now we come to the point, we call it matched line. That means when we add some load, the load is exactly equal to Z0. If it is so, you look at here, your Zin equal to Z0. And reflection coefficient is 0, standing wave ratio equal to 1. That is the most desired situation for a transmission line engineer. Now we are coming to one engineering chart, and that is not only useful, it is your for the rest of your life, it is one ready diagram, ready chart to visualize or to solve any problem with transmission line. So you look at whether it is properly written or not. Short circuited input impedance, it varies as tan beta L, and the variation looks like this. So against beta L or L, if you write it L, it will be lambda by 4, 2 lambda by 4, 3 lambda by 4. These are the segments like this. Or beta L, that is the argument, pi by 2, pi, 3 pi by 2. Then 4 pi by 2, that is 2 pi, like this. And you will see the variation of tan beta is like this. So it is inductive, and for the next phase it is capacitive, for this phase it is inductive, for this phase it is capacitive. So what does it signify? Any of you can tell?
এর সিগনিফিকেন্স কিছু চোখে পড়ছে অ্যাজ ইঞ্জিনিয়ার? As engineer, can you conclude some interesting feature of this graph? Sir, by looking at the range of the angles, we can conclude whether it is inductive or capacitive. That means I can have one short-circuited line, and depending on its length, I can convert it either capacitive or one capacitance, one inductance, right? Yes, sir. That means at high frequency, and it is really true, for high frequency application, you cannot go to market and buy one inductance or capacitance. For high frequency application, high frequency business, the transmission line technique is the only technique to realize any reactance, inductance, or capacitance. Hello? Yes, sir. Yeah, you got a problem? Yeah, I'm in a class, so yeah, you please give me a call in the afternoon. Okay. So I'm coming to the other counterpart when it is open circuited. And you look at its nature. So it is not only short circuited line, your open circuited line can also help you to realize again capacitance and inductance depending on that. Or from this equation, from these two graphs, you can see, suppose you have some transmission line having this length or beta L up to this value. So it is giving you inductance. As soon as you make it open, because it is short, as soon as you make it open, it will give you capacitance. So it all depends what length you can afford or what kind of termination you can afford, short circuited or open circuited. So based on that, you can create your required inductance or capacitance in your circuit. So when you combine these two in one chart or one diagram, it looks like this. The first one short circuited, then open circuited. You see, it is open circuited line. It is second short circuited. So first quadrant is the first segment short, then second segment open, short, something like that. So if we just remember this diagram, short, open, short, open, short, open, so you can solve any problem, and that is very important for your examination too, especially gate. And here you can see one practical example. That it is one line. Suppose at that point you need to add some capacitance or inductance. So depending on that, if you make it lambda by 4 short circuited line, it is lambda by 4 open circuited line. What is the equivalent circuit of this one? It is important for you. তুমি এখন বুঝতে পারবে কিনা আমি জানি না। বুঝতে না পারার কিছু নেই, কিন্তু are you familiar with series and parallel tank circuit? One series resonance and parallel resonance? No, sir. No, sir. এখনো পড়ানো হয়নি series resonance or parallel resonance. Okay, so you will understand later that its equivalent circuit when it is lambda by 4 short circuited line. আমাকে তাহলে আবার একটু ফিরে যেতে হবে, আমি একটু ফিরে যাই। এটা lambda by 4 short circuited line. It is very high input impedance. Our short circuited line, when it is open circuited, it is zero impedance, right?
or very low impedance. So one is high impedance, one is low impedance. So that very high impedance and very low impedance is represented by, this one is low. Sorry, this one is very high. It is parallel resonance. At resonance, impedance is very high. And here, for open circuited line, you see the input impedance is low, close to zero. And that represents one series tank circuit. That is capacitance and inductance in series, capacitance and inductance in parallel. And under same RF, it behaves like high impedance circuit, it behaves like a low impedance circuit, as well as resonant circuit. It is obviously resonant because it depends on the length, it depends on particular omega, so their frequency sensitive. That's why it is resonant. But the nature of resonance depends on the impedance or the vice versa. যদি তোমার কাছে এরকম একটা সার্কিট থাকে তুমি এরকম পাবে, অথবা যদি ট্রান্সমিশন লাইন থাকে you can get equivalent like this. They physically look like this. এইভাবে দুটো লাইনকে দিয়ে তৈরি করা হয়, and they are called stub. These are called the stub matching. Suddenly one transmission line guy, if you need some kind of matching, or suppose there is some mismatch, that was the primary aim of Heaviside, that my long transmission line needs to be corrected at some point, some distance, some definite distance. That means we need some additional matching circuits. So how can I match it? So based on this analysis, he finally found that there are several ways to match it at different points. Either to compensate, it's called compensation technique. If it is inductive or capacitive, it retains energy. But the transmission line engineer does not like any retention of energy. They always like to transmit it, to flow it properly. That's why this matching is essential. This is one interesting example you can note. That there is some mismatch, and that's why the reflection coefficient is high. Here is also some mismatch, there is reflection coefficient is high. So by this kind of transmission medium, the transmission line, you can add some additional matching so that your reflection is minimized. So it is one typical example how you can improve the performance of your antenna. You should note it is very important for application, understanding, and problem solving. You just note that one transmission line with λ/4 length. This section of this line is called quarter wave transmission line. তোমার যে lambda, তুমি যে frequency use করছো, তার 1/4 length you are taking, you are measuring its input impedance from one end, and other side is the load. And what you have learned through the solution of equation, your beta L equal to, you just look at on the right hand side, beta L equal to pi/2. And for L equal to λ/4 line, your tan beta L equal to infinity. So I'm just trying to find out its values. And from equation you can solve Z in by Z0 for this equation, for this transmission line, is equal to like this.
Why should I do this? Because I cannot put infinity in the numerator. So I want to put it in the denominator. So this simple manipulation is required. And tan beta L is equal to like this. Mathematics কিন্তু একটা important training for our human life. You look at this simple equation that straightforward বলে আমাদের whole life এ কিছু হয় না. There is nothing straightforward. We are to manipulate it to match or to fit in the real system. যদি আমি এটাকে straightforward solve করতে যাই, we cannot solve this problem. So based on the situation, we need to fit in the physical world. So anything cannot be very straightforward in our real life. Real life, সামাজিক জীবন, ব্যক্তিগত জীবনে যেটা এখানে চলে সেটা ওখানেও চলবে. So this is not true. You need to apply your mind and trick so that it fits well and it finally solves your problem. So when we apply this one, we are getting the simple solution. Z in equal to Z naught and Z naught by ZL. Do you agree with this solution? Yes, sir. Right. So now this gives you one very interesting relation, that is input impedance and load impedance is equal to square of line impedance. What's the significance of this one? This leads to one unique solution, যে সলিউশনটা বোধহয় ট্রান্সমিশন লাইনের সব থেকে বেশি অ্যাপ্লিকেশন, ইকুয়েশন 15। এই ইকুয়েশন 15 এর অ্যাপ্লিকেশন বোধহয় মিলিয়ন অ্যান্ড মিলিয়ন অ্যাপ্লিকেশন ইন দি হোল ওয়ার্ল্ড চলছে। মানে এগুলো অ্যাপ্লিকেশন অলরেডি অ্যাপ্লিকেশন হওয়ার পরে জিনিসগুলো আন্ডার অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড অন অর্ডার। খুব সিম্পল জিনিসটা, now look at this, how powerful this equation is. দেখি লেখা আছে কিনা, নতুন আবার লিখতে হবে। So equation 5 you can visualize. You look at again equation 5 in ZL and Z naught. You also look at the top diagram. So that top diagram we are going to translate in our practical domain. কি হলো এখানে? এখানে একটা ট্রান্সমিশন লাইন আমি দিলাম, because I know my problem, that I need some solution at some frequency and at some lambda. So the problem I'm going to solve, suppose it is 10 gigahertz or 1 gigahertz, whatever it be. So once I know the frequency, I know my lambda. When I know my lambda, I know the lambda by 4. So I am taking the transmission line of that section. For what? Now you look, definitely I have some intention. What is the intention? So I have one load. I have both sides. I have one load. One is the load side, another is the input side. So what is my problem? It is nothing but the same translation of the top figure. I'm going to write it in here. Let's see. Okay. You try to follow. Try to follow. Let me draw this line. You forget about this. এটাকে ভুলে যাও. You just forget about this.
My supplier has provided me with one antenna. আমি একটা অ্যান্টেনা কিনে নিয়েছি, তোমার বাড়িতেও অ্যান্টেনা লাগানো হয়, একটা অ্যান্টেনা কিনে নিয়ে এসেছি। ওকে, এটা কোন একটা সাপ্লায়ারকে অর্ডার দিয়েছি অ্যান্টেনা, ও বলে গেল আমাকে যে আমার অ্যান্টেনার ইনপুট ইম্পিডেন্স ইজ 100 ohm. Antenna input impedance is 100 ohm. আর বাজার থেকে I have bought one transmission line, coaxial cable আমি কিনে নিয়ে এসেছি। You guys, you know what is the input impedance of a coaxial line? এটা দিয়ে লাগাতে হবে, তার কারণ এটা গিয়ে তোমার টিভিতে গিয়ে ঢুকবে, তোমার টিভিতে এটাই গিয়ে ঢুকবে। It is your television screen. 50 ohm can ঢুকে। ও আমি বলেই দিলাম। You know the input impedance is? একজনকে জানো বলবে? The commercial product is 50 ohm. কেউ কোনো কথা বলে না। আরে একটু কথা বলবে তো কেউ। স্যার জানি না ওই কোয়াক্সিয়াল কেবলের, তো সেটুকু বললেও তো মিটে যায়, জানি না। ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে কোয়াক্সিয়াল লাইন কিনতে গেলে পরে তার ইনপুট তার লাইন ইম্পিডেন্স, ইট ইজ ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস 50 ওম। কোথাও জানি না কলকাতার মার্কেটে পাওয়া যাবে কিনা, ইংল্যান্ডের মার্কেটে একসময় 75 ওমও পাওয়া যেত। এই হচ্ছে এর টিপিক্যাল কমার্শিয়াল প্রোডাক্টের রেঞ্জ। আর এই হচ্ছে তোমার অ্যান্টেনার, আমি এটাকে 100 ওম লিখেছি, এটা 200 ওম হতে পারে, 250ও হতে পারে, এরকম একটা অ্যান্টেনা তোমাকে দিয়ে গেল। নাও as engineer your problem is to connect it. So really can you find good matching between 200 and 550 ohm? পারবে? না না স্যার, ডিরেক্ট লাগাতে পারবে না তো? না স্যার না স্যার। পারবে না। ওকে, সো দিস ইজ ইয়োর ZL। প্রবলেমটা হচ্ছে এটা তোমার ZL, আর এইটা হচ্ছে 50 ওম, এই লাইনটা হচ্ছে 50 ওম, এটাকে আমার জুড়তে হবে, তাই তো? এটা হচ্ছে 50 ওম, এই 50 ওম লাইনটা এর সঙ্গে জুড়তে হবে। তাহলে আমার ক্ষেত্রে তাহলে কি হচ্ছে, দিস 50 ওম ইজ অ্যাকচুয়ালি মাই Zin, আর ZL is equal to 200 ohm. Then if I know the device is operating at lambda by 4, I have the tool in my hand so that I can match it. I'm going back. এই হচ্ছে আমার ইকুয়েশন। সো এখনই ক্যালকুলেশনটা করে ফেলো। আমার Zin কত? 50 আর ZL 100। So I am to prepare, এইটা আমাকে করে নিতে হবে। I am to prepare one একটা ট্রান্সমিশন লাইন whose characteristic impedance Z not equal to square root of 50, 100, 500 না, 50 into 100, 5000। Square root of 5000 কত বার করো? 70.71। 7.71। এই এটা তোমার হাতে আছে, সুতরাং তোমাকে এবার ম্যানুফ্যাকচারের কাছে গিয়ে বলতে হবে যে ভাই রে, এটা আমার suppose at 1 gigahertz, this is my problem, so my lambda is like this. আমার এই সরি lambda by 4 means this is my physical length. আমাকে একটা ম্যানুফ্যাকচারিং এরকম একটা ইনপুট ইম্পিডেন্স তৈরি করে দাও। সো লাইন ইম্পিডেন্স, আমি যে লাইনটা ইউজ করব সেই লাইন ইম্পিডেন্সটা কি করে ঠিক করব, দ্যাট ইজ ইন মাই হ্যান্ড। সেই নলেজটা আমার আছে, আমি সেটা পরে বলছি। সো বেসড অন দ্যাট নলেজ, বেসড অন মাই ল্যামডা and lambda by 4 length, if I can prepare and I can connect it over here, then my problem is solved. তার মানে আমার প্রবলেমটা সলভ হয়ে গেল। ও কি আবার কাটবে করছে মনে হচ্ছে, বলছে ঠিক আছে আমি আবার লিংক পাঠাবো। এবার ইউ ক্যান ডিরেক্টলি জয়েন।
I'm sending another link. So this lambda by 4 is called the quarter wave transformer. Why? It transforms impedance. এটা ইম্পিডেন্স ট্রান্সফরমারে কাজ করে, একটা ইম্পিডেন্স থেকে আরেকটা ইম্পিডেন্সে কনভার্ট করে, অর ইম্পিডেন্স ম্যাচিং ডিভাইস। So it is called quarter wave transformer. So this quarter wave transformer is, আমি বললাম যে মিলিয়ন কি বিলিয়ন quarter wave transformer সারা পৃথিবীতে ব্যবহার হচ্ছে as matching device. I'm going to send you another link. And one more link. সবাই এসে গেছে নাকি আরো বাকি আছে? স্যার টোটাল 26 ছিল। 24 ছিল না, 26 ছিল। 26
অনেকে আবার দুটো তিনটে ডিভাইসে বসে আমি জানি না। আমার মনে হয় আর কেউ আসবে না। এই তোমরা এইটাই পেয়েছিলে? তোমাদের এই ভ্যালুটা স্যার। ছিল? আচ্ছা। হ্যাঁ স্যার। So now you can find এটা কততে এসেছিল? 27 হয়ে গেল বরাবর। স্ক্রিন শেয়ার করলে স্যার দুটো পার্টিসিপেন্ট দেখায় একজনকে। ঠিক আছে। So you got this similar solution. So this matching device, now I'm coming to the practical lines. Typical, mainly 2 lines, you just note it. এগুলো বুঝতে পারছি একটা লাইনের diameter. একটা লাইনের diameter, and this is the separation, distance separation from center to center. Under the condition this radius is too small compared to the separation, then you can directly calculate its capacitance per unit length, and from its LC equal to mu epsilon, you know this relation. From this relation you can find inductance value. So this D and R and their logarithmic relation is very interesting relation, and by this way you can determine its impedance. So that's why it's L and C, it depends on its dimensions. So that is the characteristic impedance. So now you can understand. So one D and R is fine, so I can do it. And if you look at the nature of magnetic and electric fields, then surrounding each line, what Ampere told, the magnetic field is surrounding the current carrying conductor, and electric fields are perpendicular to this magnetic field. So they are coupled like this. Similarly, this is more common and useful stuff as transmission line. There is a coaxial cable. There is central conductor, and this is the outer conductor. And in between the central and outer conductor, there is one holder that is called dielectric material. So A and B. A is the inner diameter, inner radius. B is the outer radius, and inner is dielectric. And now your C and L, they're related by the same relation. So these two relations
or their ratio, B and A. Also, the dielectric property is important over here. Normally, mu, you should know that mu for non-magnetic material, mu and mu naught is 1. So it is not a big deal. So important is the dielectric value. So depending on this dielectric value, you can determine the characteristic impedance. So now it is in your hand. What kind of transmission line you want to build? So build it and take this one and you just add. Then it is going to solve your problem. And for this line, again, the central line, surrounding the central line, this is your magnetic field. And with respect to the magnetic field, which is symmetric, surrounding the central conductor, electric field is perpendicular. So it is like radial. So from one conductor to another conductor, it is originating from one conductor, it is live and it is terminating ground. Symbolically, they're represented like this. It's electric and magnetic field surrounding this. And better I conclude over here today. It is the last one. You consider one very simple mathematical, just few steps of mathematics will take you to different world. This is a coaxial cable. It is any intermediate distance r in between the central conductor and outer conductor, A and B. Current is flowing through this, but remember it is the RF current. And the current path through central conductor forward and the reverse path is the outer conductor. You already know the nature of the electric and magnetic field surrounding this. So first we take Ampere's law because there is a current. When there is current, because I need to see the nature of fields around this. And hopefully you do agree with this expression. There is a current can be represented or current is responsible in generating magnetic field surrounding this current carrying conductor. And that is mathematically represented in this way. What is ds? ds is the total line integral. It's in the circular path and this line integral will be 2 pi r h. I'm considering this the arbitrary r. Later on we'll see what is the actual value of r. So magnetic field is related to current through equation 2. We know the line capacitance. Already you have seen our line capacitance is this. So if it is the line capacitance, from this line capacitance, you can write it is equal to Q by V. Everything per unit length, the charge per unit length and V in between these two conductors. So Q, just some manipulation, Q equal to expressed in terms of V. We are considering just one small section, small cell, and the total flux that you know. The total normal induction we call is total flux across the total surface area, that is equal to Q. It is from Gauss, you know.
So this charge is distributed per unit length on the primary carrier, primary conductor, that is central conductor. And surrounding this, there is one unit length cell, 2 pi r. So D equal to twice pi r, sorry, D twice pi total number induction, that is equal to Q, total charge enclosed in this area. So per unit area, per unit length, the relation is similar. So the displacement vector is very, very simple relation. It is represented in this form. And from this displacement vector, we can write its electric field. Electric field is equal to Q by twice pi r epsilon. You know the relation of D and E. E is field and D is actually charge density. So relation 4 is very important. Are you comfortable up to relation 4? Are you comfortable Yes, with sir. relation 4? Yes, sir. So now you can see it is our trick. At the first 1 and 2 relations equations, we have developed one relation between magnetic field and current. And finally, through equation 4 or 3 and 4, we have developed a relation between E and charge density Q. This is called line density of charge. So it is the relation from charge to voltage, and we are going to calculate the power flow. That is your pointing theorem, and from that you can calculate this power flow, power vector. And the power will be flowing through a space. It is starting from R equal to A to R equal to B, right? Because that is the dielectric field or the medium, because rest part is metal. So the space in between R equal to A to R equal to B, that part is our space for the propagation of power. So we have to integrate from A to B, EH and dA. That is the total power flow. And you know from your very fundamental mathematical expression, dA equal to twice by R dr. dA means the area per unit length. So over unit length, twice by R and dr. So that is your total area. So now you integrate voltage and electric field, magnetic field, and total area. What is the value of this part? Can you tell? What is the value of this part? You know much better. Huh? Repeat it. ln V by A. That means the denominator. Yes, sir. Yeah. So this part will become 1 unit. So the power flow is actually V into I. We know it. We know it. So from this expression, from this mathematical steps, it is our final observation and final understanding. It's very important to note that when any energy, any electrical power, electrical energy transmits from one point to another point, it does not take place through the metallic part.
X plate placed through the non-metallic part or the non-conducting part of a line. Suppose you are sitting at your home, and I'm considering your neighbor's home, which is around 100 feet away from your home, or 200 feet away from your home. You have multiple neighbors, so I'm considering between one electrical line communication from your home to that home. Simple electrical power. তোমার বাড়িতে একটা সুইচ বসানো আছে, তোমার পাশের বাড়িতে, যে বাড়িটা তোমার বাড়ি থেকে ধরো 100 ফুট দূরে, একটা বাল্ব লাগানো আছে. So when you turn on the switch, ওই লাইটটা কতক্ষণ পরে জ্বলবে? তোমার বাড়ির সুইচ অন করলে তোমার নেইবারের বাড়িতে যদি আমরা ওইভাবে একটা ইলেকট্রিক্যাল লাইন তৈরি করি, কতক্ষণ পরে লাইনটা জ্বলবে? স্যার দুখানে তারের মাঝে ডিসটেন্স পাইছি। ইয়ারকি মেরো না, এগুলো সব ইয়ারকি মারা কথা বলছে। কতক্ষণ পরে জ্বলবে? মিনিট 10 পরে জ্বলবে কি? তুমি একটা ম্যাথমেটিক্স আমাকে শিখিয়ে। within few seconds. ইনস্ট্যান্টলি জ্বলবে। তুমি সেই ফিউ সেকেন্ড মাপতে পারবে? ওরা দেখেছো কোনোদিন? তোমার কি ধারণা আছে যদি ওটা ইলেকট্রিক তারের মধ্যে দিয়ে ওই পাওয়ারটা ফ্লো করতে হতো থ্রু ইলেকট্রন, তাহলে পরে তার কতক্ষণ সময় লাগতো? ইলেকট্রনের ভেলোসিটি কত দ্য কন্ডাক্টর? শামুকের থেকেও স্লো। ইট ইজ স্লোয়ার দ্যান স্নেল। 8 ঘন্টা বাদে জ্বলতো বা 1 ঘন্টা বাদে জ্বলতো। That means even though you use this simple electrical circuit, the energy flows through space, not through the conductor. That is the truth. And it is one of the very simple mathematical demonstration by which you can realize that when you calculate electric fields surrounding any electrical wire which is carrying current, electrical current, whatever frequency it has, its power flow which is taking place in the non-conducting part is equal to V and I. That means আমরা একদিন শিখে এসেছি V into I is the power flow, but that power flows through the non-conducting part of the medium. Okay, so that is the final conclusion. So এরপরে আমাদের examination, next Monday is the examination, and that examination কতর মধ্যে কি হবে আমি কিছু জানি না, so I'll try to understand. বোধহয় 20 নম্বর নাকি 20 মার্কস? হ্যাঁ স্যার 20 মার্কস। হ্যাঁ 20 মার্কস। কতক্ষণে হবে? 50 minutes। 50 minutes 20 marks, ঠিক আছে। So don't worry, try to solve few problems and few equations মনে রাখার চেষ্টা করো। আর এখন তো বাড়িতে বসে পরীক্ষা দেবে, তো মোট চাপ, no problem, good luck, okay? স্যার আমাদের সিলেবাস আজকে আপনি যতদূর পড়েছেন ততদূর তো, লাইক আমাদের একটু বেশি চাই আমি করে দিতে পারি। না স্যার জিজ্ঞেস। Okay. If you are happy with this, then I can do it, no problem. Okay, সবাই ভালো থেকো। So you appear for exam next day, but আমি next week কিন্তু একটা alternative 2 hour slot চাই, so that I can complete my part. It is your responsibility. আমাকে মানডে সন্ধ্যাবেলা, নেক্সট মানডে সন্ধ্যাবেলা জানিয়ে দেবে। ও তোমাদের কি গোটা হাতেই পরীক্ষা নাকি? স্যার ওয়েডনেসডে অবধি আছে। Thursday you are going to university. Yes sir. Then you can tell 1 or 2
preferable slots from your side. What do you prefer? I will manage accordingly. Okay, sir. Okay. So I'm closing today. I have one more meeting now.